spirit of wisdom, immediately from there you start becoming a builder. Although they seem like they have won, there is a God who listens to the injustices, and he is talking to them. They shall gather at the sound of our voice, because we trust in the Lord. Overcoming stubborn resistance and stagnation forces by faith. By faith. Say with me, by faith. By faith. Every one of us is opposed at different levels. Every one of us, you are facing a resistance at your level. There are resistance that are short-lived, and there are resistance that take long. Those that take long are the ones I'm calling stubborn resistance. Do you know what's happening with your screen, my son? Stubborn resistance is what we call stubborn resistance. They are there. Sometimes when you look at them, you can find them in your generations. A level, a certain standard that was set, and it wouldn't change. It is a force that the enemy deploys to make sure you do not make progress. But I came to let you know, there is a weapon called the weapon of faith. You're not hearing your prophet this afternoon. I am saying you have a weapon called the weapon of faith. In it is a shield, but in it there is a sword. And therefore every resistance you are facing, I can assure you, by faith you're going to melt it away. Please, for us just to highlight, I want you to see this because it's important. 2 Samuel 3 and verse 1. 2 Samuel 3 and verse 1. Oh, shakata balakita molakata. 3 and verse 1, the Bible says, now, come on, now there was a long war. There was a long war between the house of Saul and the house of David. But David waxed stronger and stronger, and the house of Saul waxed weaker and weaker. A long war. Another version may be saying for a long time. I want you to see that. This one say the war between the house of Saul and the house of David dragged on and on. It was dragging itself. There was no conclusion to that battle. So there was no one who was winning. Every day another problem. Every day another attack. Attack there, attack here. Unasunguka kwenye vita za muda mrefu. That was the beginning of a long war between the followers of Saul and of David. And of David. Wars. Vita za muda mrefu. Deuteronomy 1 and verse 6. Deuteronomy 1 and verse 6. Shagude bahande zulaba. The Lord, not any man saying. God is speaking, and he's saying the Lord our God spoke unto us in Horeb, saying, you have dwelt long enough in this mountain. It is a long time you being stagnated in the same place, doing every effort every day to progress, but no progress. It's a long battle. I call it stubborn resistance. Stubborn resistance. Stubborn resistance for a long time. And it is God admitting you have been here for a long time. You've been here for a long time. Whatever area that you have stagnated, today the Lord is releasing direction. You are not hearing your prophet this day, even to the online family. That situation that has been so troublesome and it has refused to go, I came to
let you know that the time of it to expire has finally come. I say it has come for a long time. What does it say? For you have dwelt long enough. Long enough. Long enough. Long enough. For 400 years, the book of Acts, chapter 7 and verse 30, Philip is explaining to the people. Anawaambia safari ya watu ilikuwa ya miaka mingi, na walingojea ukombozi wao kwa muda mrefu. Sasa anasema ya kwamba, and when 40 years were expired, there appeared to him in the wilderness of Mount Sinai an angel of the Lord in the flame of fire in a bush. They have already overstayed. Walikuwa watoke at 400 years. Now there is 30 years extra, because they left the land of Egypt at 440 and 30. So there was an extra 30 years delay. 30 years delay. I pray today, may the angel appear who will terminate the years of your delay. The Bible said the 40 years were expired, and there appeared to him an angel of the Lord. I pray, may the angel that expires long-term resistance, let him appear to your case. I say, let him appear to your case. So whether it is your journey to success, whether it is business growth and development, whether it be the deliverance of your family, it may take long until when God calls his angels to begin appearing. Now, I want you to see this because it's important. These forces of resistance, they come to ensure the following. Number one, they come to ensure no development and progress. Hizo resistance zinazokupinga zinakuja kukupinga kuhakikisha ya kwamba there is no progress in your life, na hakuna maendeleo katika maisha yako. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili nitafafanua baada ya hapa. Jambo la pili, those resistant forces, they come to rob your peace and safety. They come to take away your peace and safety, so that you are peaceless. You are in a company but you don't have the peace. Uko mahali pa kazi, lakini kwa sababu ya upinzani wa muda mrefu hauna amani. Hauna amani. Hauna amani. Angalia hii itakusaidia. Hauna amani. Jambo la tatu, those resistance forces and stagnation, they come to introduce poverty and slavery. They come to introduce poverty and slavery. So adui hakudelay for nothing. Anataka uwe fukara. Miaka yako ya kuwa kazini, ukinyimwa kupata kazi kwenye ujana wako, adui amekusajili wazee wa kesho watakao kuwa maskini. Haujasikia? Adui akikunyima kazi, saa hii umemaliza shule, adui anaachilia technical delays. Unaitiwa interviews na hazimachui. Vile unaendelea kuchelewa kupata kazi kama kijana, adui anajua huyu atakuwa mzee maskini miaka itakayokuja. The enemy's intention is to bring people into slavery and poverty. Listen to me. Devils come when you are hungry. Haujanisikia? Mashetani huja ukiwa maskini. Maandiko inasema Yesu akakaa njaa siku 40. Maandiko inasema siku ya 40 ilipoisha, maandiko inasema Yesu akaona njaa. Alipoona njaa, maandiko inasema shetani akaja. Devils like taking advantage when you are needy.
Na kwa hivyo adui ataleta resistance kwa maisha yako ya muda mrefu ili akuingize mahali pa uhitaji. Na ndio Daudi anasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Maana Daudi alijua shetani ananiletea upinzani wa muda mrefu ndio nifike mahali nikuwe maskini. Nitafafanua hiyo siku zinazokuja katikati ya wiki. Jambo la nne. Keep those resistance forces. They come to ensure that your life is in darkness. Total resistance, stagnation ni mbinu ya adui kukuweka kwenye giza isiyo na mwisho. Leo ninatangaza, kwenye giza lolote ulilokaa ndani yake, leo unatoka. Nasema kuna nuru itaingia. Nasema kuna nuru itaingia. Jambo la tano na la mwisho. They aim at backsliding or denouncing the faith. Those resistances zinaanza kupinga, zinataka urudi nyuma. Haupingwi bure. Adui anataka ufike mahali umtukane Mungu. Sikia, na siku zote hawatakuambia mtukane Mungu tufe. Mke wa Ayubu alimwambia, tukana Mungu ukufe. Hakuwa anamwambia tukana Mungu tukufe mimi na wewe, because you are my husband. Wewe tukana Mungu ukufe peke yako. The enemy is interested to make you backslide. That's why he's releasing constant resistance. Say with me, now I know. Hiyo ndio unakuta ya kwamba unapokea mwaliko wa kwenda kwenye nchi ya mafanikio, lakini nauli inakosekana. Unapata mwaliko wa kwenda university nchi za nje, pesa za school fees zinakosekana. Lengo la adui ni uvunjike moyo, ukane imani, useme hata Mungu hakunisaidia. Those 4 forces, those 5 reasons, nataka tuzishughulikie wiki hii. Nasema nataka tuzishughulikie wiki hii. Sasa hebu haraka tushughulikie ya kwanza leo, ndio kesho tuweze kushughulikia ya pili na ya tatu na ya tano, tukue tumemaliza by Friday. Nataka uone ya kwanza ni forces against development and progress. Nilikuambia kwamba hiyo inaachiliwa kupingana na uwezo wako wa kujidevelop, kujijenga, kuongezeka. Mswahili alisema ukiona vyaelea jua vimeundwa. Kwa hivyo adui anapingana na wewe, anakuwekea kila mfumo wa kukuchelewesha, wa kukuzuia, ndio usifike mahali pa kujenga na kuendelea. 2 Kings 5 from verse 1. 2 Kings 5 from verse 1. Now, 1 Kings, 1 Kings 5 from verse 1. And Hiram the king of Tyre sent his servant unto Solomon, for he had heard that he had appointed him king in the room of his father. For Hiram was ever a lover of David. Verse 2. And Solomon sent to Hiram saying, Skia, thou knowest. Tunaenda vizuri? Thou knowest how that David my father could not build a house unto the name of the Lord his God for the wars which were about him on every side, until the Lord put them under the sole of his feet. Sikiliza, adui anazuia usijijenge na usijengee Mungu. Kwa hivyo atainua vizuizi kwenye uchumi wako, ndio usijijenge na usijengee Mungu. Atakuwekea vita za muda mrefu, vita visivyo na mwisho,
kuhakikisha ya kwamba hauna nafasi ya kufikiria kitu unaweza jenga. Maana ukiamuka unapigana na hii, ukilala unapigana na hii, ukifanya kazi unapigana na hii. Kwa hivyo hauna muda mzuri wa kufikiria maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mbinu za adui za kukuweka kwenye vita isiyo na mwisho. But I came to let you know those battles today and this week shall be terminated. Nasema they shall be terminated. Hebu angalia itakusaidia. Hebu angalia itakusaidia. Kwa hivyo adui atakuinulia maadui wa kuzunguka side zote kuhakikisha huna muda wa kufikiria development. Ndio unakuta wakati mwingine hata kutoa fungu la 10 unashindwa kwa sababu umezungukwa. Kuna mtu anafika alipokea mshahara hajakula fungu la 10 lakini hajatoa. Mwezi mwingine unakuja anakuambia pastor maundu makoretwo memaiki, mambo yamekuwa mengi, sina muda hata wa kuleta fungu la 10. Adui anakuzunguka na vita kila kona kuhakikisha ya kwamba hautajijenga na hautaendelea. Kwa hivyo lazima ujue ya kwamba hiyo ni mbinu ya adui, na unahitaji kuinua imani yako kupingana na hizo resistance, ndio kwako kuwe na development. Cheki ya pili yake, Leviticus 14 from verse 38. Leviticus 14 from verse 38. Sikia vile anasema, then the priest shall go out of the house to the door of the house and shut up the house 7 days. 39. And the priest shall come again in the 7th day and shall look, and behold, if the plague be spread on the wall of the house. Okay. Then the priest shall command that they take away the stone in which the plague is, and they shall cast them out as unclean place without the city. Okay, nataka uone adui analetaga ugonjwa ndani ya nyumba. Plague is a disease. Actually, Eburudi 38 ama answer 34. When you become into the land of Canaan, which I give to you for possession, I put the plague of leprosy in the house of the land of your possession. 35. And he that owneth the house shall come and tell the priest and say, it seems to me there is as it were a plague in the house. Kwa hivyo kuna nyumba unahamia, magonjwa yanakuvamia. Sasa adui anapanda ugonjwa ndani ya nyumba. Jengo kama hili, anapanda shida fulani pale kwenye lile jengo kuhakikisha kwamba siku zote unakaa kwa hiyo nyumba uko na mgonjwa kwa nyumba. Either ni wewe ama ni mtoto ama ni baba ama ni mfanyikazi ama ni wewe, hivyo mnazungukana, kuna ugonjwa ndani ya ile nyumba. Lengo la adui ni kutumia ugonjwa kukuchelewesha. Umefika nchi ya ahadi, umefika Kanani, mahali unafaa kuenjoy, alafu ghafla unakuta kuna ugonjwa. Wakati ulikuwa jangwani haukuwa mgonjwa. Wakati ulikuwa una rent haukuwa mgonjwa. Sasa umefika kwenye the land of the promise, magonjwa yanainuka. Lengo la adui ni kukuresist kwenye eneo lako la mafanikio ili usidevelop. Maana mradi uko mgonjwa hauwezi kujenga. Pesa zote ukipata, weka kidogo kwa sababu ya dawa, weka kidogo kwa sababu ya dawa, weka kidogo kwa sababu ya dawa. Adui anapanda ugonjwa ndani ya nyumba kuhakikisha kwamba hauendelei. Si uinue mkono useme, Bwana, ninaomba imani inayopiga magonjwa katika jina la Yesu ifanye kazi kwangu. Kapo shata. Ona.
Nakuonyesha kwa mifano. Kwa hivyo nimekuonyesha atakuletea maadui, wanakubugdha, wanakusumbua kila siku. Kama sio maadui, hivyo ndio unakuta watu wanapingwa mpaka kanisani. Hapo ndio pana neno la ukombozi wako. Watu wanakukwaza, adui anakufuata mpaka kanisani. Kama sio hivyo, magonjwa, mpaka uwezi enda kwa nyumba ya Bwana. Maana una magonjwa, una corona. Ukitoka corona uko na TB, ukitoka TB uko na, yani magonjwa yanakusumbua right, left and center. Ni mbinu ya adui. Unahitaji kuniambia, nabii wa Bwana, omba na mimi nyumba yangu itoke na magonjwa. Ama tuone ya tatu. Hesabu Numbers 35:33. Numbers 35:33. Numbers 35 and verse 33. Taka uone kwa haraka. Inasemaje? So you shall not pollute the land where you are, for the blood it defiles the land, and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it. Kwa hivyo adui akiona ya kwamba unaendelea kuprogress, adui ataanza kuwe na kwenye hiyo village yako, kwenye estate, kwenye town yenu, kwenye mji wenu, kuwe na bloodshed. Mtu amedungwa kisu, watu wameuana kwa BNB, watu wamefanya, damu imemwagika. Maana adui anajua, if I defile the land, you will not develop. Ukijaribu kujenga kwenye ardhi iliyo najisika, inabomoka. Is a defiled land. Kwa hivyo adui akiona hajaweka adui, ukiwekewa maadui unawazima, ukiletewa magonjwa unayaondoa, ujue adui ataachana na wewe, ataanza kupiga eneo, atasababisha kuwe na watu waizi wameiba ngong, wanakuja kushutiwa Naivasha. Sijui umenielewa? Nia na lengo ni damu imwagike kwenye ardhi. Maana adui anajua ni damu ikimwagika ardhi inanyajisika. Kwa hivyo njia moja ya adui kuchelewesha breakthrough yako ya development, atasababisha ukae kwenye maeneo yaliyo najisika. Hili jambo sio ndogo. Mungu aliinua miji inayoitwa cities of refuge kuhakikisha ya kwamba hakuna umwagikaji wa damu kiholela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiona eneo fulani kwenu liko na black spot, hapo ndio magari yanaanguka, na yakianguka lazima watu wafe. Na wakati mwingine unaenda pale unaona watu wamekufa, wamekatakatwa na vioo, lakini damu haionekani kwa barabara. Maana kuna agano adui anatumia pale kukusanya damu ili kunajisi mji. Kunajisi mji. Sikia ghafla watu hawana damu kwenye mwili, anaenda anaambiwa ya kwamba unahitaji kuongezwa damu. Damu zinakunyiwa kwa mazingira isiyoeleweka. Adui ananajisi territory through the blood. My God. Akishindwa kuleta mambo ya umwagikaji wa damu, atabadilisha sexual patterns za mji. Na kuongelesha, atabadilisha sexual patterns za mji. Leviticus chapter number 18 tafadhali. Tusome kwa haraka mistari mingi. Anza mstari wa kwanza. Anasema, the Lord spoke to Moses saying, speak unto the children of Israel and say unto them, I am the Lord your God. After the doings of the land of Egypt where you dwelt, shall ye not do. And after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall you not do. Neither shall you walk in their ordinances. You shall do my judgment and keep my
ordinances to walk therein, and I am the Lord your God. You shall therefore keep my statutes and my judgment, which if a man do, he shall live in them. I am the Lord. None of you shall approach any that is near of his kin to uncover their nakedness. I am the Lord. The nakedness of thy father, nor the nakedness of thy mother, thou shalt not uncover. She is thy mother, and thou shalt not uncover her nakedness. The nakedness of thy father's wife, thou shalt not uncover. It is the nakedness, it is thy father's nakedness. Jump to verse 13. It's all about it. This nakedness of your sister, or having those incest acts. He says, verse 13, thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister. Thou shalt, is a kinswoman. She is next to your blood. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother. Go to verse 18. All these are sexual perversions. God is telling the children of Israel, don't do this thing. Neither thou shalt take a wife to thy sister to vex her. Neither thou shalt take a wife to her sister to vex her, to uncover her nakedness beside the other in her lifetime. 19. So the man who comes, you bring your younger sister to your family and to your house, and then your husband leaves you and sleeps with your sister. That is a defilement. And he says, also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart in her menstrual period or her uncleanness. Go to verse 22. All this, even the animals. Thou shalt not lie with mankind as with a womankind. This is now homosexuals. Either women to women or men to men. Neither thou shalt lie with any beast to defile yourself with. Neither shall any woman stand before a beast to lie down thereunto. It is confusion. Verse 24. Defile not yourselves in any of these things, for in all these the nations are defiled, which I cast out before you. 25. And the land is defiled, therefore I do visit the iniquity thereupon it, and the land itself vomits out the inhabitants. So land vomits people. Umeona hiyo? So the enemy atahakikisha anakupiga vita ya kukushelewesha kwa kukuinulia perverse sexual patterns kwenye bloodline yako. Adui, kumbuka, we are looking at stubborn resistance. Stubborn resistance. So the one way the enemy will either bring you enemies, bring you diseases. If they don't work, he will bring bloodshed. If it doesn't work, he will change the sexual desires of the people. So that unasikia kwa huduma kuna mahomosexual kadhaa. Unasikia kwa familia yako kuna lesbian kadhaa. Adui kile amefanya, anataka kuintroduce stubborn resistance kwenye bloodline, so that musi develop. You cannot develop the land. Anything you try to do, it vomits. Unajaribu kujenga jengo, inatapikwa. Tutaendelea na hiyo kesho, nimalizie pointi kadhaa niko nazo hapo, alafu ndio tuende kwa hiyo nyingine. Simama kwa miguu yako. Oh my God. Sijui ama kuna kitu umeshika. Niliwaambia hizi lunch hours ni zetu kuzama, ili tuwe na ushirika na Mungu kwa karibu. So lazima ujue kuna vitu adui anatumia akikulenga kukurudisha nyuma. Na vitu hizo zinaitwa stubborn resistance. Stubborn resistance. Adui anakuwekea hizo ili kuhakikisha ya kwamba huendi, usongi mbele. Hata kwa bidii huwezi kwenda. Unajaribu kuinuka, hauinuki.
maana kuna upinzani umewekwa kwenye anga yako. Nataka uambie Bwana, pigana na wanaopigana na mimi, niondolee magonjwa, nitakase kwa damu iliyomwagwa karibu na nchi yangu, karibu na mahali napokaa. Bwana, niondolee uzinzi, uasherati, mbinu zote za perversion zilizoinuliwa. Omba hayo maombi manne mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nipiganie vita zangu, maadui walioinuliwa kupiga huduma hii ili tusiendelee. Bwana, pigana nao wanaopigana na makusudi yako. Reketelia punga ikete kiduzale erimpe duzaya. Bwana, tunajiachilia kwenye mikono yako. Yes, inua hiyo sauti, omba, sema naye. Hiyo resistance iliyofanywa na adui kwa njia ya magonjwa ili kuhakikisha ya kwamba hatutaweza kujenga, hatutaweza kuinuka, leo kwa jina la Yesu nainua imani na kuangusha magonjwa ya kila aina yaliyokaa kwenye familia. Toka kwa jina la Yesu. Magonjwa yoyote yaliyojulikana na yasiyojulikana, na yapiga na kuyaondoa kwa jina la Yesu. Araba kadosh rapa kadibalaso lema kadibalasi kata. Yes, tunaendelea kuomba na tunamwambia Bwana, kila damu ya kunajisi ardhi iliyomwagwa kwenye territory hii, tunaomba sasa kwa jina la Yesu ianze kuachilia.